Puja Vihari. Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Om Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Prabhupada, Srila Prabhupada,
Hari Bol, Vishnupada Paramhans Shri Shri His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupada Paramhans Acharya Stotra Shri Shri His Divine Grace Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौनिताय की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की गौर प्रेमानंद all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru Gauranga all glories to Shri Prabhupada की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे Hare Krishna. So we had started discussion on the golden rules for associating with devotees. Entonces vamos a seguir hablando de las reglas de oro de la asociación de los devotos. We all know the glories of associating with devotees. Nosotros sabemos las glorias de la asociación con devotos. And from the life of Lord Chaitanya, how he deals with his devotees. Y de la vida del Señor Chaitanya, cómo él trata con sus devotos. We also learn a lot of lessons. También tenemos muchas bendiciones. After hearing the glories of the devotees, when we come in the association of devotees, después de escuchar acerca de la gloria de los devotos, cuando nos asociamos con los devotos, we don't feel the same effect which is described in the scriptures. We don't feel. Nosotros no sentimos los mismos efectos como se describen en las escrituras. So then we become confused. Y así nos confundimos. That in the scriptures we hear the glories of association of devotees. En las escrituras nosotros escuchamos las glorias de los devotos, de la asociación de los devotos. But in my real life, pero en la vida real, I'm seeing something opposite. Yo veo algo que es opuesto. Sometimes, a veces, the behavior of devotees may even discourage me. A veces el comportamiento de los devotos nos desanima. But I had heard, pero he escuchado, that association of devotees should enthuse me. Pero
he escuchado que en la asociación con los devotos should enthuse me, give me enthusiasm. debería entusiasmar. But when I come in the association of devotees, Pero cuando me asocio con los devotos, my enthusiasm goes down. me My enthusiasm goes down. siento así bajoneado. I may see devotees Yo extraño a los devotos. Bueno, yo puedo ver a los devotos not following the principles rightly. que no están siguiendo los principios correctamente. I may see devotees criticizing each other. Yo veo a los devotos que se critican unos a otros. So one may become very, very confused. Entonces uno se confunde bastante. And the spiritual life may become a mystery. Y en la vida espiritual se convierte en Mystery. un misterio. Yeah. So one may feel what is given in the scriptures is just a theoretical knowledge. Entonces uno puede sentir que lo que se describe en las escrituras es solamente Theoretical knowledge. un conocimiento teórico. And what is happening is real. Practical is real. Pero lo que pasa en la práctica es real. So this theoretical knowledge looks good in the lectures only. When we speak and hear, okay, that's good. But reality is something else. Entonces este conocimiento, lo que conocemos teóricamente se ve bien, pero en la vida real no es así, es diferente. What do you feel if a person has such kind of conviction? How will be his spiritual life? ¿Cómo se sienten ustedes cuando una persona tiene esa clase de convicción en la vida real? Frustration. 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 Yeah. Frustración. What else? Painful. Painful. Yeah. Frustration. Painful. Confusion. Confusión. Lack of faith. Pérdida de la fe. So we should be very, very careful not to fall in this kind of ditch. Entonces debemos ser muy cuidadosos de no caer en este estado. Although circumstances may force us, Aunque las circunstancias quizás nos fuerzan, but we should be very, very careful. pero tenemos que ser muy cuidadosos. We should protect our faith. Tenemos que proteger nuestra fe. Then question may arise, but how to deal with such situation practically? Pero entonces tenemos que saber cómo tratar con esas situaciones. Yes, that's a good question. So how to deal with such situations practically? Entonces, es una buena pregunta, ¿cómo tratar estas situaciones prácticamente? So for that, by the mercy of Srila Prabhupada, by reading Prabhupada's purports, hearing the lecture of the senior devotees, Entonces, para eso, por la misericordia de Prabhupada, leyendo sus libros y escuchando a los devotos mayores, from my own personal experiences of dealing with devotees, What? from my own personal experiences of dealing with devotees, Por mi propia experiencia, yo escuchaba de otros devotos, I have tried to compile some golden rules. he tratado de juntar aquí algunas reglas de oro. They may not be all in all, Quizás no sean las únicas, but they may help us to some extent. pero nos pueden ayudar de cierta manera. The first thing, before discussing the golden rules, we should keep in mind Entonces, la primera cosa que nosotros debemos mantener en nuestra mente, we all are mostly practicing devotees. todos estamos practicando el ser devotos. To be a devotee of Lord Krishna is a very, very, elevated status. Entonces, para ser un devoto del Señor Krishna es un estado muy elevado. To be a pure Vaishnava, a true Vaishnava is not a small thing, not an easy thing. Para ser un Vaishnava puro no es algo pequeño, no es algo así. We are practicing to be a devotee. Estamos practicando el ser devotos. So in a way, we all are struggling with our faults, with our anarthas.
Todos estamos esforzándonos para superar nuestras anartas, los defectos. We are struggling with our modes of passion and ignorance. Estamos esforzándonos para superar la modalidad de la pasión y la de la ignorancia. And in this struggle, we need help of each other. Y en este esfuerzo necesitamos la ayuda de cada uno. Like that day we discussed, ISKCON can be compared to a hospital. Como ya hemos hablado, ISKCON se compara a un hospital. And we are getting the treatment. Y estamos aquí teniendo un tratamiento. So our treatment can become effective if all the patients cooperate with each other. Si el tratamiento puede ser efectivo si todos los pacientes, All the patients cooperate with each other. si todos los pacientes cooperan unos a otros. And then hospital can also become a very good place. Y el hospital se puede convertir en un buen lugar. Okay. So now, I think a few days back we had discussed about few things. It was that we should learn to tolerate. This was the first golden principle. Entonces, los días pasados hemos hablado de algunas de las reglas. Por ejemplo, la primera es tolerar. We had discussed this example of porcupine. Porcupine, this example. No sé. Hemos hablado acerca del porco espín. We had also discussed that gem polisher. Y también hemos hablado del pulido de las gemas. When we come in association with each other, we polish each other's rough edges. Cuando estamos en asociación, eso nos ayuda a pulirnos por las fricciones que hay. We also discussed that we should have a very high aim of life. También hemos hablado acerca de el objetivo más alto de la vida. That will help us to tolerate small things. Y eso nos ayuda a tolerar las cosas pequeñas. We also discussed that we should try to see unity in diversity. También hemos hablado acerca de la unidad en la diversidad. Everyone has come from a different background. Que todos vienen con diferente historial. Different culture, different mindset. Diferente cultura, diferentes estados mentales. But we all are unified. Pero si todos nos unimos, as we all are chanting Hare Krishna Mahamantra, si todos cantamos el mantra Hare Krishna, and we all are under the shelter of Srila Prabhupada, y todos estamos bajo el refugio de Srila Prabhupada, so if we keep Prabhupada in center, si mantenemos a Prabhupada en el centro, we'll remain united. Vamos a estar unidos. If we don't keep Prabhupada in center, si no mantenemos a Prabhupada en el centro, then it will be very difficult to be united. Entonces va a ser muy difícil que estemos unidos. Then we discussed that when you're in Association of Devotees, you should be very, very careful and grateful. Cuando hablamos con los devotos debemos ser muy cuidadosos y muy very careful, y agradecidos. Association of Devotees is the topmost mercy of the Lord. La asociación con los devotos es la misericordia más grande del Señor. How we treat with the mercy, depending upon that, next quota of mercy will be released. Depende cómo nos tratemos, esa misericordia más misericordia vendrá. Then we also discussed we should not judge, but we should certainly discriminate. También hemos hablado de que uno no debe juzgar, pero uno tiene que saber discriminar. So we discussed that we should not judge devotees by their externals. No, uno no debe juzgar a los devotos por lo externo. But for associating, we should certainly discriminate. Pero para asociarnos, ciertamente tenemos que discriminar. Association means sharing our heart. Asociación significa compartir nuestro corazón. So we should look for devotees. Entonces debemos buscar a los devotos with whom we can share our heart. Con quien podamos compartir nuestro corazón. Should have 3 qualifications. Entonces hay 3 cualificaciones. Swajatiya Snigdh Svotar, that it is given by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Estos son dados por Rupa Goswami y Bhakti Rasamrita Sindhu.
Sajatiya means like-minded. Sajatiya significa una mente suave. Snigdha means affectionate. Snigdha significa afección, afección. Affectionate. Swotar means he should be more advanced than me. La otra significa que tiene que ser más avanzado que yo. So we should look for such devotees and share our heart with them. ¿Sí? Share our heart. We can share our heart. Entonces con los devotos podemos compartir nuestro corazón. And in the devotees whose behavior confuses us, do not give us enthusiasm, which we can maintain a distance and respect them. Y aquellos devotos que nos confundan, que nos hacen perder el entusiasmo, debemos mantener una distancia y respetarlos. And the sixth principle is we should avoid fault finding. Y el sexto principio es que uno debe evitar encontrar faltas. So, all of us, do you have faults or not? Todos nosotros, all of us, We have faults. Do we have faults or not? we have faults. All of us have faults or not? Asking question. Todos tenemos algún defecto. Yeah. Okay. And I am having faults. The other person is also having faults. Yo tengo defectos, la otra persona también tiene defectos. And the faults when they will come forward, his faults are coming before me. It's very, very visible. Entonces, si uno tiene defectos, uno puede mostrarlos y puede ser bien dificultoso. I cannot close my eyes. No puedo cerrar mis ojos. I'm seeing he's doing the wrong thing. Yo veo que tú haces cosas equivocadas. What should I do? I should close my eyes? ¿Qué debo hacer? ¿Debo cerrar mis oídos? So what does it Perdón, mean? mis ojos. Avoid fault finding. What does it mean? ¿Qué cosa significa? What does it mean? What does it mean? Avoid fault finding. ¿Qué cosa significa evitar encontrar defectos? You have to see the qualities in the devotees. Good. Yes, madam. Thank you. This is study. We should. Everyone has some faults also, some good qualities also. Pues todos tenemos defectos y también buenas cualidades. Best way to associate with devotees La mejor manera de asociarse con los devotos is to look for good qualities in them. es buscar por las buenas cualidades de ellos. Although they may have visible faults, Aunque tengan defectos que son visibles, we should try to see good qualities in them. debemos ver las buenas cualidades de ellos. It will benefit whom? ¿Y a quién les va a beneficiar eso? It will benefit whom? If I see good qualities in others, it will benefit whom? ¿A quién va a beneficiar si yo veo buenas cualidades en los demás? No. Me or not? Yes. It's not that by seeing good qualities in others, I am doing a favor to him. No es que por ver las buenas cualidades le estoy haciendo un favor al otro. Oh, low-born devotee, you don't have any good qualities. Still I am saying good qualities in you. See how great I am. Entonces, aunque este devoto no tenga buenas cualidades, yo voy a ver sus buenas cualidades y digo, qué bueno que soy. If I try to see good qualities in others, I will always remain enthusiastic. I'll always be positive. Si uno siempre va a encontrar buenas cualidades, uno siempre va a estar entusiasta. It doesn't require great intelligence to see faults in others. No requiere mucha inteligencia en encontrar defectos en los demás. But it requires intelligence to see good qualities in others. Pero requiere bastante inteligencia para ver las buenas cualidades en otros. You are seeing this photo. ¿Ven esta foto? Can anyone say what is the pastime from Lord Chaitanya's ¿Alguien life? puede decir cuál es el pasatiempo en la historia del Señor Chaitanya? Very famous pastime.
Es un pasatiempo famoso. No? The Lord Chaitanya is standing and that person is Ramchandra Puri. El señor Chaitanya está parado y la otra persona es Ramachandra Puri. Heard of Ramchandra Puri's name? ¿Han escuchado ese nombre de Ramachandra Puri? Impersonalist. He is an impersonalist? No. Not in, yeah. Some other, what is he famous for? Ramchandra Puri. ¿Por qué es famoso Ramachandra Puri? He was a very, very big fault finder. Él era un gran buscador de defectos. He dared to find faults in even Lord Chaitanya, Él inclusive encontraba defectos en el señor Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. la suprema personalidad de Dios. You know, Lord Chaitanya and Jagannath Puri used to stay in Gambhira. El señor Chaitanya en Jagannath Puri solía estar Gambhira. en Gambhira. It's a small room. Have you been to Jagannath Puri? Es un cuarto pequeñito. ¿Han estado ustedes en Jagannath Puri? There's a place called Gambhira, Hay un lugar que se llama Gambhira, where Lord Chaitanya used to stay, and whole night he used to discuss with Ramanand Rai, Sarup Damodar, esoteric pastimes. es un lugar donde el señor Chaitanya solía pasar y hablar con Ramananda Roy And Sarup Damodar. y Sarup Damodar. So this Ramchandra Puri once came and he saw some ants in his room. Entonces una vez Ramachandra Puri vino y vio unas hormigas en el cuarto. Oh, there are ants in this room. That means you are eating sweets. Entonces él dijo, hay hormigas en este cuarto, entonces eso significa que tú estás comiendo dulces. You show yourself to be very renowned sannyasi. Entonces tú dices que eres un sannyasi muy renunciante. But when you are alone, you take sweets. Pero cuando estás a solas, tú comes dulces. That's why the ants are here. Es por eso que las hormigas están aquí. Now I am seeing your true picture. Entonces yo veo que tú no eres un predicador verdadero. So he was such a big offender. Él era un gran ofendedor. You know, he was the disciple of Madhavendra Puri. Él era un discípulo de Madhavendra Puri. You know who was Madhavendra Puri? ¿Ustedes saben quién es Madhavendra Puri? Madhavendra Puri was the spiritual master of Ishwar Puri, who was the spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu. Madhavendra Puri era el maestro espiritual de Ishwara Puri, el cual era el maestro espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu used to treat Ramchandra Puri as his spiritual master. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu solía tratar a Ramachandra Puri como su maestro espiritual. Because Ramchandra Puri was a god brother of his spiritual master. Porque Ramachandra Puri era el hermano espiritual de su maestro espiritual. So Chaitanya Mahaprabhu used to take his criticism very, very seriously. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu tomaba esas críticas muy seriamente. He used to invite all the sannyasis in his home, Ramchandra Puri. Él solía invitar a todos los sannyasis en la casa de Ramachandra And Puri. he used to serve them rice. Y solía servirles arroz. When they used to say, no, we don't want. When the sannyasis used to say, we don't want. Cuando los sannyasis decían, no quiero. He used to make fun of them. To make fun of them. Él se burlaba de ellos. Hey, don't show yourself to be very renounced. Ustedes Don't act like a very renounced person. no actúes como si fueras una persona muy renunciante. Take more rice. Come más arroz. So he used to forcefully give them the rice. Entonces lo forzaba a comer más arroz. And when they used to take rice, Y cuando ellos comían el arroz, then he said, what kind of sannyasi you are? You eat so much. y les decía, ¿qué tipo de sannyasi eres tú? Tú comes demasiado. And once he told Chaitanya Mahaprabhu, Y una vez que le dijo al Chaitanya Mahaprabhu, you also eat too much. tú también comes mucho. Mahaprabhu reduced his diet. Mahaprabhu redujo su dieta. All the associates of Mahaprabhu were very sad. Mahaprabhu, what are you doing?
Y todos los asociados de Mahaprabhu estaban muy tristes y le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Don't take his criticism seriously. No tomes esas críticas tan seriamente. He is in the habit of criticizing everyone. Él está acostumbrado a criticar a todo el mundo. But Mahaprabhu said, no, he is like my spiritual master. Entonces Mahaprabhu decía, no, él es como mi maestro espiritual. So Ramchandra Puri, how he came to this level that he started criticizing God also. Entonces, ¿cómo es que Ramachandra Puri llegaba a ese nivel que podía criticar al Señor mismo? Very, very important lesson to be learned. Aquí hay un mensaje muy importante que tenemos que aprender. First, he used to criticize devotees. Primero, él solía criticar a los devotos. Then he criticized his guru. Y después criticaba a su guru. Madhavendra Puri, his spiritual master, El maestro espiritual de Madhavendra Puri, in his last pastimes, when he was about to leave his body, en su último pasatiempo, cuando estaba a punto de dejar su cuerpo, he was crying in separation. él estaba llorando en separación. Oh Krishna. Oh Krishna. He was crying in separation. He was crying. In separation from Él Krishna. estaba llorando en separación de Krishna. And the Ramchandra Puri went to his spiritual master and see his spiritual master crying. Y Ramachandra Puri fue a ver a su maestro espiritual cuando él estaba llorando. He told his spiritual master, hey, don't cry. Y él le decía a su maestro espiritual, no llores. Brahmabhut prasannatmana shochti na kankshiti. He started preaching to his spiritual master. Él estaba empezando a predicar a su maestro espiritual. So his spiritual master told him, get out from my sight. Y su maestro espiritual le dijo, sal de mi vista. If before leaving body I see your face, I'll go to hell. Get out. Si yo antes de morir veo tu rostro, me voy a ir al infierno, sal de acá. So first the criticism starts, we start criticizing devotees. Primero él empezaba a criticar a los devotos. Then this habit will take us to criticize our spiritual master. Y después eso lo llevaba a criticar a su maestro espiritual. And then it will can take us to criticize even Krishna. Y eso lo llevaba a criticar al Señor Krishna. It is very, very dangerous. Lo cual es muy peligroso. Why do you like to find faults? ¿Por qué nos gusta encontrar defectos? We might feel superior. Yes, I feel superior. At least I am better than him. Sí, porque nos sentimos superiores y pensamos que soy mejor que él. Yes. So it's out of envy. Entonces, eso es debido a la envidia. Fault finding is a sign of weak heart. Entonces, encontrar defectos es la señal de sign of weak heart. Weak. De un corazón débil. Okay. So, however, our mind has a natural tendency to find fault. Entonces, nuestra mente tiene una tendencia natural de encontrar defectos. We should train our mind. Debemos entrenar a nuestra mente. No, not to see. No buscar defectos. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, spiritual master of Srila Prabhupada, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, he used to say, solía decir, every day after getting up, que todos los días después de despertarse, beat your mind golpea tu mente 100 times 100 veces with a broom. con una escoba. And while sleeping, before sleeping, Y antes de irse a dormir, beat your mind golpea tu mente 100 times 100 veces with your shoes. con tu zapato. What does it mean? ¿Qué significa? We should always keep one broom and one shoe in our kit. Along with the bead bag, one broom should be there, one shoe should be there. Entonces, significa que uno siempre debe mantener una escoba y los zapatos Before al lado, sleeping, hard, and after para que getting up, podamos golpearlos. get beat. What does it mean? Entonces, ¿qué cosa significa? Beating the mind. What does it mean, beating the mind? Golpear la mente, ¿qué significa? Control the mind.
Especially telling the mind, oh mind, don't look for faults in others. Don't look for faults in others. Eso es decirle a la mente que no busques defectos. ¿no? Don't think that you are the smartest person, you are the most wonderful person, and others are less than you. No pienses que tú eres una persona más inteligente, que eres superior a los demás. Because mind has natural tendency to do this. La mente tiene una tendencia natural de hacer esto. Now you may say, no, Prabhuji, other person is full of faults. Entonces uno puede decir, mira, pero esa persona está llena de defectos. His faults are harming me also. His faults are harming our institute, our ISKCON society. Sus defectos están dañando, me están dañando y están dañando a la sociedad. It is affecting our mission. Está afectando nuestra misión. Then what should we do? ¿Qué debemos hacer? Chanting more Hare Krishna. Huh? Chanting more Hare Krishna. That's okay, but his faults are harming the mission, preaching mission. Está bien, pero sus faltas, sus defectos están dañando la institución. First of all, we see our defects. Yeah, good, Mataji. Thank you. Gracias, muy bueno. Two things we can do. Hay dos cosas que podemos hacer. First thing is, if someone's faults, someone's actions are harming the mission, Entonces, uno es si los defectos de alguien está dañando la misión. so as a matter of concern, Es un tema de preocupación. we should report to the higher authorities. Debemos reportarlo a las autoridades más altas. Not out of envy, No debido a la envidia, but as a matter of concern. pero como un tema de preocupación. We can report to the authorities. Entonces tenemos que ir a las autoridades. And the second thing we should do, Y lo segundo que debemos hacer, what Mataji has rightly said, lo que muy bien dijo Mataji, we should try to look the faults within us. tenemos que ver las faltas dentro de nuestro. His faults are not going to harm me so much as my faults are going to harm me. Sus defectos no me van a afectar tanto como mis defectos. Like Chaitanya Mahaprabhu, when Ramchandra Puri pointed out faults that you eat too much. Como Ramchandra Puri, Ramchandra Puri, él decía que Mahaprabhu comía mucho. Mahaprabhu looked within himself. Mahaprabhu miró dentro suyo. Oh, maybe I am eating too much. O quizás yo estoy comiendo mucho. So he reduced his diet to half. Entonces él redujo a su dieta a la mitad. So when someone is criticizing us, someone is finding faults in us, Entonces cuando alguien nos critica, cuando alguien encuentra defectos en nosotros, we should not say he's in the habit of criticizing. nosotros no debemos pensar, él está así solo criticando. This person is envious of me. Esta persona es envidiosa de mí. Yes, he may be envious, Sí, quizás él esté envidiosa, but if he is continuously criticizing me, pero si continuamente me está criticando, I should say, is there something reality in this? entonces debo pensar, quizás hay algo de realidad. I should deeply introspect. Hay- I should deeply introspect. Uno profundamente debe mirar, ser introspectivo And can check from the higher authorities also. y también contrastar o chequear con las autoridades más altas. And if the higher authority says, no, you are okay, and I also feel I am okay, then I should continue. I should not mind what is criticizing. Si las autoridades dicen no, tú estás bien y yo también pienso que estoy bien, entonces uno debe continuar. But as far as I am concerned, Pero en cuanto a mí, I should not fall to this habit of finding faults in others. no debo adquirir ese hábito de encontrar defectos en otros. His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj, Prabhupada's disciple,
Su Santidad Gaur Govinda Maharaj, que era un discípulo de Prabhupada, he used to give an example. él solía dar este ejemplo. There is one needle. One needle. De una aguja, The needle has one hole in it. la aguja tiene un agujero ahí. And there is one thing called by which what is it say? By which you filter the tea or you filter the floor. It has many holes. You do like this. Entonces ahí uno tiene un colador. What do you call in Spanish? What do you call that? Colador. It has so many holes and you do that. So this thing, colago, is making fun of the needle. Oh, see, you have one hole in yourself. Entonces, Is making fun of the needle. You have one hole. Dice, bueno, así como una aguja del nilo. La aguja tiene un solo hueco. This El colador tiene muchos. that you are having one hole, but he is not seeing that he has so many holes himself. Entonces uno que critica ve el otro como la aguja que solamente tiene un hueco, pero él es como un colador que tiene muchos huecos. Okay. So we should avoid fault finding. Okay. Entonces debemos evitar encontrar defectos. Seventh is very important. Giving benefit of doubt. Entonces el otro que sigue, which number is? Seventh. El número 7 es dar el beneficio de la duda. Can you see what is this pastime? ¿Pueden ver qué pasatiempo es este? It is from Ramayana. Es de Ramayana. No. Sugriva. Sugriva and Bali. Yeah. Bali. Sugriva and Bali, both are brothers. Sugriva y Bali, ambos eran hermanos. They loved each other so much. Ellos se querían mucho. You know what happened? You know the pastime? ¿Saben qué pasó? ¿Saben el pasatiempo? Once a demon came. Una vez un demonio vino. And he challenged Bali. Y él desafió a Bali. Bali was known for his strength. Bali was known for his strength. Era conocido por su fuerza. No one could dare to challenge him. Nadie se atrevía a desafiar. So Bali started chasing this demon. Entonces Bali comenzó a castigar a este demonio. And this demon entered into a cave. Y este demonio se metió a una cueva. And the Bali also entered inside the cave. Y Bali también se metió a la cueva. And the fighting was going on for so many days. Y la lucha se llevó a cabo por varios días. Sugriva also ran after Bali. Y Sugriva también fue atrás de Bali. Sugriva was not so powerful. Sugriva no era tan poderoso. So he was waiting outside the gate of the cave. Sugriva esperó afuera de la puerta de la cueva. Suddenly from the cave, he heard a loud cry. De repente, desde la cueva, él escuchó un grito muy fuerte. So he thought, okay, Bali must have killed that demon. Entonces él pensó, entonces Bali debe haber matado a ese demonio. So Bali must be coming out. Entonces Bali estaba esperando que salga Bali. But he waited for a long time. Pero él estaba esperando por bastante tiempo. Bali did not come out. Y Bali no salía. Then he got fearful. Entonces él sintió temor. Maybe this time Bali is killed. De repente, esta vez Bali está muerto. If the Bali is killed, the demon will come out. Entonces, si Bali está muerto, el demonio va a salir. He will kill everyone. Y va a matarlos a todos. So what Sugriva did, he blocked the gate of the cave with a big rock. Entonces lo que hizo fue bloquear la entrada con una piedra bien grande. So that demon should not come out. Para que el demonio no salga. And he went to the kingdom and declared, Bali is no more. Y fue al reino y dijo y declaró que Bali is dead. Que Bali está muerto.
So he had good intentions. Él tenía buenas intenciones. And then he was forced to accept the kingdom. Y entonces él se vio forzado a aceptar el reino. So he sat on the throne. Y él se sentó en el trono. After a few days, Después de unos días, Bali comes back. el Bali regresó. And Bali sees Sugriva sitting on the throne. Y Bali vio a Sugriva sentado en el trono. You liar, you cheater. Tú eres un mentiroso, tú engañaste. You have cheated your brother. Has engañado a tu hermano. He dragged him down from the throne Él lo arrastró, lo bajó del trono. and started beating him. Y le empezó a golpear. Sugriva was falling at his feet. Sugriva cayó a sus pies. I'm so happy to see you, brother. You have come back. Estoy feliz de verte, hermano. Don't Estoy do, regresado. he said, don't do this drama now. Y le dijo, no hagas este drama esta vez. You have purposefully put that rock in front of the cave Tú a propósito has puesto esa roca en la puerta de la cueva. because you wanted to enjoy the kingdom. Porque tú querías disfrutar del reino. You wanted to enjoy my wife. Tú querías disfrutar de mi esposa. And he started beating Sugriva. Y le empezó a golpear a Sugriva. And they became enemies. Y se convirtieron en enemigos. Sugriva tried his best to clarify him. Sugriva trató lo mejor en aclarar. But Bali did not listen to him. Pero Bali no lo escuchaba. So what was the problem? Entonces, ¿cuál fue el problema? He didn't listen. He didn't listen to his He brother. didn't listen. No escuchó. And what? ¿Y qué más? What was the mistake committed by Bali? ¿Cuál fue el error que Bali cometió? No, ¿cuál fue el error que Bali cometió? No, Bali, ¿cuál fue el error de Bali? Del hermano que estaba en la cueva. Y más bien él supuso de que su hermano quería el trono. He thought that his brother wanted to be the king. Yeah. So Bali assumed. Bali Assumed. Bali asumió. Bali jumped to the conclusion Bali saltó a la conclusión without clarifying. sin aclarar. When we see a devotee not behaving as per our expectation, Y cuando vemos a algún devoto que no se comporta como lo esperamos, we should first ask for clarification. primero debemos pedir una clarificación. We should not just jump to conclusion. No debemos saltar a una conclusión. He is like that only. In past also he did like this also. We immediately judge his wrong intentions. We assume that he has wrong intentions. Y juzgamos, él es así, él es así. Entonces, So no debemos llegar a unas conclusiones tan rápidas. Sugriva did not have bad intentions. Sugriva no tenía intenciones malas, But Bali assumed that Sugriva had bad intentions. pero Bali asumió que Sugriva tenía intenciones malas. Sometimes the other person may commit mistake, A veces la otra persona puede cometer algún error, but his intentions may not be bad. pero sus intenciones no pueden que no sean malas. Sugriva committed a mistake, Sugriva cometió un error, but his intentions were not bad. pero sus intenciones no eran malas. So we should give chance to others. Entonces debemos darle la oportunidad a otros, Forgive their small mistakes perdonando este error and do not judge their intentions. y no juzgar sus intenciones. Maybe he is right. Quizás esté en lo correcto. This is called giving benefit of doubt. Eso es llamado dar el beneficio de la duda. It is a sign of a mature devotee. Esta es la señal de un devoto maduro. The immature devotee Un devoto inmaduro will immediately jump to conclusion. inmediatamente va a saltar a una conclusión. And when you jump to conclusion, Y cuando salta a una conclusión, we spoil relationship.
se pierde la relación. If someone's behavior has given me some pain, Si alguien, if someone's behavior is giving me pain, si el comportamiento de alguien me apena, I can go and clarify with him. puedo ir y aclarar con él. Why you are acting like this? ¿Por qué estás actuando así? What do you want from me? Why? ¿Qué cosas quieres de mí? You know? So that way, when we communicate, Entonces, si uno se comunica, we clarify many things. podemos aclarar muchas cosas. But when we do not communicate, Pero cuando uno no se comunica, and we do not listen, cuando uno no escucha, then we assume. entonces asumimos. In our mind, we create a different picture. En nuestra mente creamos una imagen diferente. And we have complete faith in our mind. Y We have complete faith in our mind. entonces tenemos una fe completa en nuestra mente. And that is very dangerous. Y eso es muy peligroso. In English, there is a saying, En inglés hay un dicho: the most dangerous jumping is jumping to conclusions. el salto más peligroso es saltar a una conclusión. Okay. So very, very important. When we are dealing with devotees, Es muy importante cuando tratamos con los devotos, the mature devotees, un devoto maduro, especially those in the position of authority, especialmente aquellos con una posición de autoridad, they should give others ellos deben dar a otros a benefit of doubt. el beneficio de la duda. Okay, we should try to hear them, and if we find something wrong, we should first try to clarify. Entonces debemos tratar de escucharlos, y si escuchamos que hay algo errado, tenemos que aclararlo. That can solve a lot of problems. Eso puede evitar un montón de problemas. 8 says El número 8 es that when we are coming in association of devotees, que cuando uno está en la asociación con los devotos, the linking through sound vibration. Linking should be through sound vibration. Nosotros nos enlazamos a través de la vibración sonora. What kind of talks we are exchanging? ¿Qué tipo de pensamientos intercambiamos? See, if we are coming in devotees association Si uno está en la asociación con los devotos and talking mundane things, y uno habla cosas mundanas, talking about politics, hablar acerca de la política, criticizing others, criticar a otros, what's happening in the market, qué cosa hay en el mercado, these kind of talking este tipo de conversación will bring familiarity. traerá familiaridad. We'll lose respect for each other. Perderemos respeto unos a otros. But when we come in association of devotees Pero cuando estamos en la asociación con los devotos and we have Krishna conscious talks, y tenemos conversaciones de conciencia de Krishna, that will make us more intimate. eso nos hará más íntimos. There are 2 pictures here. Hay aquí dos imágenes. In the picture on this left side, En la imagen de la izquierda, do you know what is this pastime? ¿saben qué cosa es este pasatiempo? Narada Muni. Yes, Narada Muni. Narada Muni. Creo que la desprecia, pero eso es como que como él es brahmachari, como que él no se va a acercar. No, he doesn't remember. He doesn't remember. Okay. It is in Dwarka. Esto es en Dwarka. Krishna's son's name was Sam. El hijo de Krishna era Sam. He was born of Jambavati. Él nació de Jambavati. Once Sam and all other Yadus, Una vez Sam estaba viendo a los sadhus. Yadus. Yaduvanshis. Estaba con los yadus. Yadus, you know. Krishna was from Yaduvansh. Entonces Yaduvansh. La branch. Yadu branch. Vansh. Vanch.
lineage, dynasty. Krishna venía de la línea de los Yadus. Yeah. So they went for a picnic. Y entonces ellos estaban en un picnic. So they were having fun. Y estaban burlándose. They saw some rishis, sages there. Ellos vieron algunos rishis allí. So what the Sam did, he took the dress of a woman. Entonces lo que hizo Sam, agarró el vestido de una mujer. He wore a sari. Y se vistió con un sari. And then, he inside in his stomach, he put something. Y dentro de su estómago él puso algo. Like this, He is that Sam. So he put something. And other Yadus told, asking these sages, like, he's my wife, she's pregnant. Can you say it will be a boy or a girl? Entonces uno de los que estaban ahí, le dijo a uno de los sabios, esta es mi esposa y está embarazada, ¿me pueden decir si el que está, el hijo que va a tener, va a ser? They all are making fun. Todos se estaban burlando de los sabios. So all these sadhus were great sages. Todos estos sadhus eran grandes sabios. So they meditated. They meditate. Ellos meditaron. And they came to know, they are making fun. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban burlándose. So they gave a curse. Y ellos, entonces estos sadhus los maldijeron. They say from her womb, dice, de su vientre, they will appear one mass of metal. De su vientre va a salir una masa de metal. That will be the cause of destruction of entire Yadu dynasty. Eso sería la causa de la destrucción de toda la dinastía Yadu. And that's how the whole Yadu dynasty got destroyed. Entonces así fue como se destruyó la dinastía Yadu. So they all came together. Yaduvanshis are also devotees. Yadus are also devotees. Los Yadus eran devotos avanzados. But they were having, when they came together, they were not discussing Krishna Katha, they were having mundane talks. Pero cuando se juntaron, ellos no estaban teniendo un Krishna Katha, sino que estaban hablando de cosas mundanas. And that became the cause of their destruction. Y eso se convirtió en la causa de su destrucción. And here we see Krishna along with Brajvasis. Y en la otra imagen vemos a Krishna y los Brajvasis. Every day Krishna goes along with cowherd boys for herding cows. Todos los días Krishna con los vaqueritos estaban con las vacas corriendo. Although every day they are meeting, they are getting familiar. Y todos los días entonces, se mostraban así familiaridad. But this familiarity is making their relationships more deep. Este tipo de familiaridad hacía que su relación sea más profunda. So, what do we exchange? What do we talk when we come in association with devotees? Entonces, lo que intercambiamos lo que hablamos cuando estamos en la asociación con los devotos, can breed either contempt or intimate relationships. Puede traer tanto irrespeto como una relación amorosa. You know familiarity? Entonces, ¿saben acerca de la familiaridad? If devotees are staying together for a long time, si los devotos están juntos por mucho tiempo, we become familiar. Adquirimos una familiaridad. And then we don't respect each other so much. Y así no nos llegamos a respetar mucho. Daily we are seeing each other. Diariamente nos vemos todos. Nothing so great. No es tan grandioso. If we see each other once in a year, si veo a alguien una vez al año, we offer obeisances to each other. Nos ofrecemos reverencias unos a otros. Daily we are staying together. Pero si diariamente estamos juntos, sleeping together, eating together, comiendo juntos, durmiendo juntos, so we don't value so much. No tomemos mucho cuidado. It's called familiarity breeds contempt. Entonces la familiaridad trae respeto.
we should be very, very careful. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. So whenever we are coming in Association of Devotees, Cuando estamos en asociación con los devotos, follow Vaishnava etiquette hay que seguir la etiqueta Vaishnava and exchange Krishna Katha only. y intercambiar conversaciones de Krishna. Number 10 is Número 10 es appreciate and glorify. apreciar y glorificar. And whenever we develop this habit of appreciating devotees, Entonces, develop the habit of appreciating devotees desarrollar el hábito de apreciar a los devotos and glorifying them, y glorificarlos, especially on their back. especialmente a sus espaldas. Sometimes we glorify in front, A veces los glorificamos de frente, and when the devotee goes away, then criticize him on his back. cuando él se voltea, criticamos a sus espaldas. No, we should glorify. Debemos glorificarlos. Much can be said, but time is less, so I am going forward. Como ya el tiempo está corto, voy a seguir adelante. Then 11th is 6 loving exchanges. El número 11 es 6 intercambios amorosos. Anyone knows what are the 6 exchanges? ¿Alguien sabe cuáles son esos 6 intercambios amorosos? It's given in Updeshamrit, nectar of instruction. El néctar de la instrucción. We accept give. Yeah. We accept give from the Accepting, giving gifts. aceptar regalos, dar regalos. Reveal our mind in confidential. And others. Revelar nuestra mente en forma confidencial. Yeah. Hacer pasada y pasada. Aceptar prasad y dar prasad. Yeah. So 6 loving exchanges are very, very important. Entonces, estas 6 intercambios son muy importantes. And out of these 6, what are the most important? Y de estos 6, ¿cuál es el más importante? Giving gifts, receiving gifts, Dar regalos o aceptar regalos. giving prasad, honoring prasad, Dar prasad, honrar prasad. or revealing mind to each other in confidence. Of these 6, what are the most important? O revelar la mente de forma confidencial. De esos 6, ¿cuál es el más importante? Reveal the mind. Yes, revealing your mind. Revelar, sí, revelar la mente. In our lives, En nuestras vidas, we should at least have 1 or 2 devotees, at least 1 or 2 devotees. debemos de tener por lo menos 1 o 2 devotos Before them, que ante ellos we can be truly as it is what we are. nos podemos mostrar tal como somos, ¿verdad? We should be able to reveal our heart. Podemos revelar nuestro corazón. Okay, so that will keep us safe in spiritual life, Eso nos mantendrá a salvo en la vida espiritual. and that will clarify many of our doubts. Y eso ayudará a aclarar muchas de nuestras dudas. Can you give any example from scriptures where a person has revealed his mind to others? ¿Ustedes pueden dar algún ejemplo de las escrituras donde se muestra a una persona revelando su mente? Si alguien en las escrituras revela su mente, ¿alguien? ¿Cómo se llama? Literatura de revelar la mente ¿cómo se llama? El que le enseña a ver la batalla de Kusheta. Sanjaya. A Sanjaya. Él le revela la mente. Right. Dhritarashtra revealing his mind to Sanjaya. Yes, not so much, but you're right. Bueno, no tanto, pero sí, tienes razón. Okay, but what in the same battlefield of Kurukshetra also, one more person. Algo así, pero también en la batalla de Kurukshetra. Arjuna. Yes, Arjuna Krishna. Arjuna a Krishna. Karpanya doshopahat sabhava pechami tam tam samudachita. Oh Krishna, I'm confused. What to do, what not to do. Please guide me.
Calvino le dijo a Krishna, Krishna, estoy confundido, no sé lo que hacer, por favor, guíame. Any other example? Ese es un ejemplo. Any other? ¿Hay algún otro ejemplo? No, not any from scriptures. No, de las escrituras. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Srimad Bhagavatam, Kirtan, Kirtan. Nada, pues nada, también se gana gente al señor Krishna, porque cuando quería participar de un Sayamara y le dice que se había enamorado de una chica, la reina, y Narada Muni revealed his mind to Lord Krishna. Narada to Krishna. un Sayamara When? y le pone la cara de un mono. When he was at Sayambara, he revealed his mind. That is not in Bhagavatam, that's from other Puranas. Yeah. Eso no está en el Bhagavatam, sino en otro Purana. You see, Vyasadeva. Entonces estaba Vyasadeva. Vyasadeva had compiled so many literatures. Vyasadeva había escrito tantas literaturas. 4 Vedas, Los 4 Vedas, 108 Upanishad, los Upanishads, 18 Puran. 18 Puranas. Still he was not satisfied. Aún así no estaba satisfecho. Then his guru Narad Muni appears. Entonces su guru Narada Muni apareció. Then Vyasadeva, Y Vyasadeva who was an incarnation of Krishna, era la encarnación de Krishna. he reveals his mind to Narad Muni. Y le reveló su mente a Narada Muni. Why I am not feeling satisfied? ¿Por qué no me siento satisfecho? And then Narad Muni fully analyzed Y entonces Narada Muni lo analizó profundamente. that you have not sufficiently glorified Lord Krishna. Que tú no estás glorificando al Señor Krishna suficientemente. Sometimes we may know the solution of our problem, A veces nosotros sabemos la solución a nuestro problema, but we don't get the strength to apply that solution. pero a veces no tenemos la fuerza para aplicar la solución. But when we reveal our mind to other devotee, Pero cuando revelamos nuestra mente a otro devoto, we get strength to apply. entonces obtenemos la fuerza para aplicarlo. A doctor Un doctor cannot treat himself. no se puede tratar a sí mismo. He need to go to another doctor. Él necesita ir a otro doctor. So maybe I am counseling other devotees, Pues quizá yo estoy aconsejando a otros devotos, but for my personal self, pero para mí mismo I also need some senior devotee también necesito a un devoto mayor, with whom I can reveal my heart. al cual yo le puedo revelar mi mente. So it is very essential. Entonces es muy esencial. And the last one is, Y el último es, when we come in the Association of Devotees, cuando estamos en la asociación como devotos, we should be in the mood of servant of the servant. debemos ser sirvientes del sirviente. We should not come in the Association of Devotees No debemos estar en la asociación como devotos having expectations from others. Esperando algo de otros. He should serve me like this, he should serve me like this. Él debe servirme así, debe servirme así. In this world, En este mundo, everyone thinks I am the master, todo el mundo piensa que es el amo. and all are supposed to serve me. Y todos se supone que deben servirme. That's why there are conflicts. Es por eso que hay conflictos. You know, once Una vez I approached my spiritual master. I approached my guru yo me acerqué a mi gurú when I was a president. cuando yo era presidente. So as a president, you have to deal so many issues. Entonces, siendo presidente uno tiene tantos asuntos, tantos temas. So I was really fed up, Yo estaba ya colmado, very much annoyed muy confundido. how people behave. Todo el comportamiento de la gente. I was feeling very bad. Yo me sentía mal. So I went to him Entonces me fui donde él and started telling everything, this. y me empezó a contar todo de esto, del otro, del otro. So I said, please give me a solution. Y le dije, por favor, dame una solución. So he told me Y él le dijo, very coolly, muy fríamente, Pranadapi Suniche Tarora Pisai.
So I was not satisfied. No estaba satisfecho. I said, Guru Maharaj, Le dije, Guru Maharaj, please tell me something practical. por favor, dígame algo práctico. I know this. Yo sé, Daily chant, I daily chant. yo diariamente canto. Please tell me something practical. Por favor, dígame algo práctico. He was honoring Prashad. Él estaba hablando prashad. He stopped for a while, Él paró un rato, looked into my eyes. le miró a los ojos He said, y dijo, Rukmini Krishna took my name. Rukmini Krishna, If you don't apply this verse in your life, si tú no aplicas este verso en tu vida, you will keep rotting in this material world. te vas a continuar pudriendo en este mundo material. So, big lesson. Era una gran lección. And Maharaj has shown from his life, I've seen, Entonces Maharaj ha mostrado con su vida, y lo he visto. he always says, when I was introducing him, when on a program, I was introducing him, his GBC, his BBT chairman, all those things I'm telling. En un programa yo le estaba presentando en GBC, ¿no? En el GBC, dirige tal cosa. And at the end he said, Y en ese rato él dijo, and I am your servant. yo soy tu sirviente. Similarly, I heard Similarmente yo escuché His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. su santidad Jayapataka Swami Maharaj. His personal servant was telling us Su sirviente personal nos dijo that whenever he gets up in the morning, que cuando él se levanta en la mañana, he prays, él ora, let me be déjame ser servant of the servant of the servant of the servant. sirviente del sirviente del sirviente. So, in this spiritual world, En este mundo espiritual, if you are at a higher position, si uno está if you are at a higher position en this spiritual world, in this spiritual society, en esta sociedad espiritual, si uno está en una posición elevada, then you are supposed to be entonces se supone que uno tiene que ser más y más humilde. Higher position means bigger servant. Una posición más elevada quiere decir que uno es un sirviente más grande. So, even if you want to remain happy in this world, Incluso si tratamos de estar felices en este mundo, we can remain happy podemos permanecer felices only in the consciousness of servant of servant. solamente en la conciencia de ser sirviente del sirviente. Okay. It's very important. Es muy importante. Bhaktivinoda Thakur in his bhajan Bhaktivinoda Thakur en su vayan, is saying, él canta, Jiva Krishna Das E Vishwas Karle Tarar Dukha Nai. He says, Jiva Krishna Das Kar Vishwas. O living entity, you are the servant of Krishna. Jiva Krishna Das E Vishwas. Have this faith. If you have this faith, I am the servant of the servant. Karle ar dukhnai, then there are no miseries. Él dice, oh Jiva, tú eres el sirviente de Krishna. Ten esa fe, si tú tienes, if you have that faith. They say that you are the servant of the servant. Si tienes esa fe de ser el sirviente del sirviente, Then there are no miseries. entonces no va a haber ninguna miseria. All our miseries are because Nuestras miserias se deben we think a que nosotros pensamos I am master of the master, que soy el amo del amo. whereas I am servant of the servant. Pero en vez nosotros somos el sirviente del sirviente. So if we feel someone is really harassing me, Si nosotros sentimos que alguien nos está molestando, the life will become very easy la vida no va a ser muy fácil. if we remind ourselves, Si nosotros permanecemos, I am servant of the servant. perdón, la vida va a ser más fácil si nosotros pensamos que somos el sirviente del sirviente. Srila Prabhupada in one of the purports Srila Prabhupada en uno de los significados is saying, to be the servant of the servant dice que para ser el sirviente del sirviente is the topmost achievement.
es la meta más elevada, is the highest perfection. es la más grande perfección. And this should be the ambition of all living entities. Y esa debe ser la ambición de todos los seres vivientes. We are in this society Así que en esta sociedad, to cultivate this feeling. para cultivar este sentimiento, Until unless we cultivate this feeling, a menos que no cultivemos este sentimiento, we cannot go back to Godhead. no podemos volver a Dios. Today only, Hoy día, someone posted me a video of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. alguien publicó un video de su santidad Bhakti Charu Swami, Short clip. un video muy cortito. In that clip, he is saying, Y en ese video decía, we have come to this spiritual life hemos llegado a esta vida espiritual to become smaller than the smaller than the smaller than the smallest. para volvernos más pequeños, de los más pequeños, de los más pequeños. We have to become so small Y una vez que nos volvamos tan pequeños, that we become entonces nos convertimos 1/10,000 of the tip of the hair. en una milésima parte de la punta de un cabello. Only if we become so small, Solo es cuando llegamos a ser tan pequeños, only then we can enter the Golok Vrindavan. así es la única forma de entrar a Goloka Vrindavan. And he's saying the gate of Golok Vrindavan is very, very small. Dice que la puerta de Goloka Vrindavan es bien pequeña. And if we want to become bigger than the bigger than the bigger, Y si no, se convierte más grande que lo más grande que lo más grande. and then it's material world. Esto es In this material en world, este mundo material. there are big, big gates. Hay puertas muy grandes. So if you want to remain in this material world, O uno quiere permanecer en este mundo material try to become bigger, bigger. y tratar de ser más grande y más grande. But if you want to go back to spiritual world, Pero si uno quiere regresar al mundo espiritual, become smaller than the smaller than the smallest. uno tiene que ser más pequeño que los más pequeños que los más pequeños. Okay. So very nice, very good reminder. Entonces eso es un buen recuerdo. And he says all the fights between devotees, Y él dice que todas las peleas entre devotos, because everyone is trying to become bigger than other, porque debido a que uno está tratando de ser más grande que el otro, or show oneself bigger than other, o show oneself bigger than other. mostrarse uno mismo más grande que el otro. All the kind of disputes, disagreements, Todo este tipo de disputas, de desacuerdos, because of our false ego only. es debido a nuestro falso ego. If one party says, okay, you win, I lose, Si un partido dice, bueno, ustedes ganan y yo pierdo, all the problems will be solved. todos los problemas se resolverán. In Ramayana, there is incident. In Ramayana, En la mente, there's one incident, pastime. Where? In Ramayana, En Ramayana hay un incidente, un pasatiempo. you know the fight between Vishwamitra and Vishishta. Ustedes saben acerca de la pelea entre Vishwamitra Vashishta. y Vashista. You hear of their fight? ¿Han escuchado acerca de esta pelea? They were fighting with each other. Ellos estaban peleando uno a otro. So Vishwamitra was performing austerities Vishwamitra estaba haciendo austeridades to beat Vashishta. para derrotar a Vashista. Okay? So once he was not able to do so, Y cuando él no era capaz de hacerlo, he thought of killing Vashishta. él pensaba en matar a Vashista. So he went to his hut. Y Went to his small hut. entonces él fue a su choza. So Vashishta was with his wife. Vashista estaba con su esposa. With his wife. Con su esposa. And Vishwamitra was standing outside. Y Vishwamitra estaba parado afuera. And he heard something. Y él escuchó algo. What Vashishta was saying to his wife, ¿Qué cosa le estaba diciendo Vashista a su esposa? although they were enemies, enemies. Vashishta and Vishwamitra were enemies of each other. Vashista eran Vashista y Vishwamitra. Vishwamitra eran enemigos. But Vashishta was
glorifying Vishwamitra. Pero Vashista estaba glorificando a Vishwamitra. Although he is envious of me, Aunque él es mi enemigo, he wants to beat me, quiere ganarme, but he is a very good tapasvi. He performs austerities very nicely. pero él es muy bueno haciendo austeridades. When Vishwamitra heard this, Cuando Vishwamitra oyó esto, his heart changed. su corazón cambió. I have come to kill this person, Yo vine a matar a esta persona and this person is glorifying me. y esta persona me está glorificando. His heart changed, Su corazón cambió and they became friends. y se volvieron amigos. So it's all game of false ego. Entonces todo este juego del ego falso, So if you are ready to give up false ego, si uno abandona el falso ego, Krishna will be very much pleased. Krishna va a estar complacido. In Srimad Bhagavatam, En el Srimad Bhagavatam there is incident of Prithu hay un incidente de Prithu and Indra. y Indra. Prithu was performing 100 sacrifice. Prithu estaba haciendo 100 sacrificios Indra got insecure. y Indra se sintió inseguro. Indra thought if the Prithu performs 100 sacrifice, Indra pensaba que si Prithu estaba haciendo 100 sacrificios, he'll take my post. él va a tomar mi posición. So he became fearful. Así que él estaba con miedo, temeroso. So he came to that sacrifice Entonces vino a ese sacrificio in the dress of a sannyasi vestido como un sannyasi and stole the horse. y robó el caballo. So sacrifice was stopped. Entonces el sacrificio se detuvo. Prithu bought a new horse. El Prithu consiguió un caballo nuevo Again started performing sacrifice. y otra vez comenzó el sacrificio. Indra again came as a sannyasi. Y Indra otra vez vino como un sannyasi Again stole the y horse. se robó otra vez el caballo. This happened many times. Esto pasó muchas veces. Then Prithu decided to kill Indra. Entonces Prithu decidió matar a Indra. So he told his all priests, chant mantra and kill Indra. Entonces le dijo a su sacerdote, canta mantras para matar a Indra. And the priests were about to kill Indra. They were about to kill Indra. Y cuando estaban a punto de matar a Indra, Lord Brahma appeared. el señor Brahma apareció. Hey Prithu, stop this sacrifice. Le dijo, Prithu, detén este sacrificio. Prithu, why? Who is coming mistake, me or Indra? What wrong I am doing? ¿Quién está haciendo mal, yo o Indra? ¿Qué cosa he hecho mal yo? So Brahma told him, Prithu, Entonces Brahma les dijo a los dos, you are not come here to fight. ustedes no han venido a pelear. Stop it. Abandonen eso. And Prithu stopped. Y entonces se detuvo. Prithu could have fought with Brahma, argued with Brahma. Prithu podría haber argumentado a Brahma. What kind of authority you are? ¿Qué tipo de autoridad eres? He is committing mistake. You are not correcting him. Él está cometiendo el error y no lo está corrigiendo. You are always correcting me Tú siempre me corriges because I follow your instructions. porque yo sigo tus instrucciones. Normally we see that. Normalmente vemos eso. Authorities will correct that only who obeys with their order. La autoridad siempre va a corregir al que obedece. Those who disobey, they are not corrected. Aquellos que no obedecen no son corregidos. What kind of justice is there? ¿Qué tipo de autoridad es? But Prithu did not argue. Pero Prithu no argumentó. Okay, you are my authority. Le dijo, está bien, tú eres mi You autoridad. are saying I'll stop the sacrifice. Si tú dices que yo tengo que detener el sacrificio. He had performed 99 sacrifices, Él había realizado 99 sacrificios. about to complete 100, century. Ya, estaba a punto de completar el número 100. And he had no fault, Y no tenía ninguna falla. but he is given order to stop it. Pero Brahma le dijo que se And Prithu detuviera. followed that. Prithu followed. He stopped the sacrifice. Prithu entonces obedeció, lo siguió. As soon as stopped the sacrifice, Y tan pronto como él detuvo el sacrificio, Lord Vishnu appeared el señor Vishnu apareció along with Indra. junto con Indra. And Vishnu was very, very happy with Prithu. Y Krishna estaba muy feliz con Prithu. He said, whole purpose of performing sacrifice Él dijo que todo el propósito de realizar sacrificios, is what? ¿qué cosa es? Why do we perform sacrifice?
¿Por qué realizamos los sacrificios? Purpose of sacrifice is to what? El propósito del sacrificio es para qué? Please Krishna. Yes. Purpose of sacrifice is to please Vishnu. Sí, el propósito del sacrificio es para complacer a Vishnu. And Prithu stopped sacrifice. Y Prithu detuvo el sacrificio. And by stopping sacrifice, he pleased Vishnu. Entonces, ¿por qué detuvo el sacrificio si eso complace a Vishnu? So Vishnu said, I am very much happy with your qualities. Y Vishnu le dijo, yo estoy muy satisfecho con tus cualidades. Ask for any benediction. Pide cualquier bendición. So here we learn a very good lesson. Entonces aquí está mostrando una lección muy buena. We should not forget the purpose of our activities. We should Not forget the purpose of our activities. No debemos olvidar el propósito de nuestras actividades. Purpose of our activities is to please Prabhupada. El propósito de nuestras actividades es para complacer a Prabhupada. Not to prove I am better than you. No para probar que yo soy mejor que el otro. If by taking a lower position, Por tomar una posición inferior, I am able to please Prabhupada, soy capaz de satisfacer a Prabhupada. that's my victory. This is mine. That's my real victory. Esa es mi victoria real. If I defeating other person, Pero si yo venzo a otra persona, I am displeasing Prabhupada. no estoy complaciendo a Prabhupada. What is the benefit of that kind of activity? ¿Y cuál sería entonces el beneficio de esa actitud? So, very important lessons. So, this spirit of servant, Entonces, un buen ejemplo. Entonces, ser sirviente del sirviente is most important. es lo más importante. So, we'll stop here. Vamos a parar acá. Thank you very much. Muchas gracias. Anyone remembers what golden rules we discussed? Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son las reglas de las que hemos hablado? What? 13. There are 13. There are 13. 13, okay, one more was there. She translated chanting, dancing and feasting. Cantar, bailar y festejar. Yeah. So, when we come together, chant, dance and feast, Cuando estamos juntos y cantamos y bailamos, it improves our relationship. improves, It improves our relationships. mejorará nuestra relación. If we are having not some good relationship with a devotee, Si no tenemos una buena relación con los devotos, very simple. muy simple, Just give him a personal call. solamente démosle una llamada. Prabhuji, Mataji, Prabhuji, Mataji, please come over here and honor Prasad with me. por favor ven y honra a Prashant conmigo. Don't discuss any politics. No hay que discutir de política, Just come and honor Prasad. solo venir y honrar a Prashant, Serve him Prasad. servir Prashant. We'll see the hearts will change. Entonces vamos a ver que nuestro corazón cambia. Just invite. Other person will also come. His heart will also change. Y entonces inviten a la persona y van a ver cómo la otra persona también cambia. Dance together. Bailar juntos. When we hold each other's hand, Cuando tomamos de la mano, all the false ego melts. todo el ego falso se desvanece. So this is a science. Estos son los señales. So that way, you see, we have been blessed Ustedes ven, nosotros hemos sido bendecidos. that we are in the movement of Srila Prabhupada. Estamos en el movimiento de Srila Prabhupada. In a way, we are so close to Golok. De una manera estamos tan cerca a Goloka. If we just apply ourselves, Si nosotros aplicamos a nosotros, in the next life, we may be in Golok Vrindavan. en la siguiente vida estaremos en Goloka Vrindavan. But if we are not alert, Pero if we are not alert, si no estamos alertas, so we get caught in petty, small affairs. nosotros nos vamos a enredar en temas muy pequeños, We may lose the opportunity. vamos a perder la oportunidad. Right? Thank you. Gracias. So,
Yes, Mataji. Tengo dos preguntas. He has two small questions. Yeah. La primera es, bueno, entiendo todo lo que comentas sobre debe ser una evitar enfrentamiento. ¿Cuál sería la mejor, bueno, no sé si consejo, postura que debería tomar uno cuando recibe constantemente ataques, bueno, sea de una persona, varias, pero de manera constante? ¿Es válido defenderse de alguna manera? O sea, no me refiero a pelear. In order to avoid conflicts, but you receive constant criticism from others. What should we do? Should we face them, or what should we do? If we are constantly facing criticism from some devotees, Si estamos encarando diferentes críticas de devotos, first step el primer paso we can do is to go to that person and talk with him directly. es ir a donde esa persona y hablar directamente con él. Prabhuji, Mataji, Prabhuji, Mataji, what is the issue? ¿cuál es el tema? Please let me know. Por favor, dime. Don't give me so much pain. I'm pained. No provoques tanta pena. Please try to understand me. I will also try to understand you. You also please try to understand. Por favor, trata de entender. Yo también estoy tratando de entender. Por favor, trata de entender. If this does not work, Si esto no funciona, then go to our higher authority. entonces ir a una autoridad más alta. And he can call both of us. Y entonces puede llamarnos a los dos. And come to the point. What is the issue? Y llegar al punto. ¿Cuál es el tema? Please tell me where I have to improve. Por favor, dime dónde tengo que mejorar. So when he will start speaking, some things may be wrong, some things may be right. Entonces, cuando empezamos a hablar, algunas cosas pueden estar en lo correcto, otras erradas. Some may be truth, some may be lies. Algunas pueden ser verdades, otras pueden ser mentiras. Some half truth. Algunas medias verdades. Some perceptions, some rumors. Percepciones, rumores. So everything gets clarified. Todo se aclarará, se puede aclarar. I know. Even after this, if it doesn't solve, even after this, inclusive si después de esto things don't improve, las cosas no mejoran, then take it as your karma. Entonces tómalo como tu karma. In previous lives, Que en vidas anteriores, I must have. quizás la había tenido. Now I'm getting purified, no problem. Y ahora lo estoy purificando. But we should remain open for communication. Pero debemos mantenernos abiertos a la comunicación. You can tell that person. Podemos decir a la persona. I'm always open for communication. Que siempre estoy abierto a la comunicación. So that way we can deal. Así podemos tratar de esa forma. La segunda es con respecto a ser clientes. ¿Qué pasa cuando uno siente, piensa, cree? De repente uno hace más servicio que otro, no creo que sea correcto tener esa percepción, pero puede ser pensar los servicios. About being the servant of the servant. What is about being the servant of the servant? What is you do a lot of service, a lot of service, and you see that you're doing everything. You do so much service. But, o sea, si uno ve, uno hace mucho servicio y uno ve. De repente uno hace más servicio que otros, mucho servicio.
So sometimes you see you are doing so much service, and you can see other devotees are not doing so much service, and you feel like a little distressed, a little you have like a Discouraged. discouraged. Yeah. So your question is that you are trying to serve, but other person is not at all serving. So seeing that, you get discouraged. Entonces es como que uno hace mucho servicio y uno ve que otros no hacen tanto servicio, entonces uno como que se desanima un poco. ¿Cuál es la recomendación para evitar pensar así o sentirse? What is your recommendation to avoid feeling that way? Yeah. Good. Nice question. Buena pregunta. So, there are always the cases like that. Siempre hay casos como esos. Everyone is a individual living entity. Cada quien es un ser viviente individual. Everyone has his own understanding of spiritual life. Cada quien tiene su propio entendimiento de la vida espiritual. Everyone is running at his own speed. Cada quien tiene su propia velocidad. So let him be what he is. Entonces déjalo ser lo que es. I am what I am. Yo soy lo que soy. Okay. So if you see why he is not serving, why I am serving. Entonces uno piensa, bueno, ¿por qué él no está sirviendo? Yo estoy haciendo servicio. So I am feeling that I am being fooled. This person is enjoying. Yo siento que me siento como un tonto y esta persona está I am disfrutando. running around here and there doing everything. Yo estoy This person is coolly sleeping, coolly getting haciendo up, todo y el otro está durmiendo. honoring Prashad, always smiling. Yo está comiendo por allá, siempre sonriendo. No tension, No no hay tension, tensión, no stress. no tiene ninguna ansiedad. And I am a fool taking so much of stress. Yo tengo tanta ansiedad, tanto estrés. Then we should remember, Entonces, tenemos que recordar the more stress I take, que mientras más estresados, más esfuerzo tomamos, more I will be pleasing Srila Prabhupada. voy a complacer más a Srila Prabhupada. That is my purpose. Ese es mi propósito. Purpose is not to prove I am better than you El propósito no es probar que yo soy mejor que tú, or you are better than me. o que tú eres mejor que yo. Everyone is on his own journey. Cada quien está en su propio camino. So we should respect what others are Entonces debemos respetar lo que es el otro and keep on blissfully serving. y mantenernos haciendo servicio de una forma disfrutable. When we get service opportunities, Cuando tenemos la oportunidad de servir, that means Krishna has selected me. entonces es porque Krishna me ha elegido. Srimati Radharani has selected me. Srimati Radharani te ha elegido. That is my great fortune. Esta es mi gran fortuna. Okay. Justo ayer quería hacer una pregunta y la estoy olvidando. Cuando uno está, bueno, en relación a cuando uno está apegado a un servicio, obviamente el servicio es espiritual, no es un servicio material. Y estábamos hablando por el tema de que el apego es bueno apegarse. Yesterday I forgot to ask you this question is about this subject. When you are doing some spiritual service and you maybe get attached to that service. Y quiere decir que apegarse a un servicio espiritual, que es un avance, quiere decir que es malo. So if you become attached to one spiritual service, it means that it's bad, it's a bad thing. Not a bad state, No es algo malo, but not the best. pero no es lo mejor. No? In Bhagavad Gita, En el Bhagavad Gita there are different yogas are there. hay diferentes tipos de yoga.
Karma Yoga, Karma Yoga, Nishkam Karma Yoga, Nishkama Karma Yoga and Bhakti Yoga. y Bhakti Yoga. Karma Yoga means Karma Yoga you are significa attached with the fruit. que no está apegado al fruto, So we should not be attached with the fruits of our work. pero no debemos estar apegados al fruto de nuestro trabajo. Better than is, Mejor que eso es, okay, I'm not attached with the fruit, ok, no estoy apegado al fruto, but I'm attached with the activity. pero estoy apegado a la actividad. But best is Y mejor que eso es not to be attached with the fruit, no estar apegado al fruto, not to be attached with the activity. tampoco estar apegado a la actividad. I'm your servant. Yo soy tu sirviente. Whatever you say, I will do. Lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Hanuman went to Lanka Cuando Hanuman fue a Lanka, and he took a very small form él se volvió muy pequeño and he could find Sita Maya, Sita Mata. para encontrar a Sita. Sita Mata asked Hanuman, Y Sita Mata le pidió a Hanuman, Hanuman, what is your size? y Hanuman le dijo, Hanuman, ¿cuál es tu tamaño? You are small or you are big? ¿Eres pequeño o eres grande? He says, whatever service requires. Y dice, lo que sea que se requiera. The service demands I have to be small, I will be small. The service demands I have to be big, I have to be big. Para servir, yo puedo volverme pequeño o también puedo volverme grande. So whatever is the service requirement is, I will adjust myself. Entonces, lo que se requiera en el servicio, yo me ajusto a eso. If I am attached to a particular service, no, I will only do this service. I won't do other service. Si uno dice, no, yo quiero hacer esto, este servicio, no quiero el otro servicio. That's not so good. Eso no es tan bueno. Pero si nosotros, o sea, no estamos apegados, o sea, uno no se siente apegado al resultado personal, sino al resultado que tú vas a ofrecer a Prabhupada. Porque si tú quieres que el movimiento crezca, entonces tú tienes un fin, tienes una... ¿entiendes? Hay una meta, entonces tú quieres cumplir eso para Prabhupada, no para nosotros. He said, you shouldn't be attached to the results, but Shouldn't be. attached to the results, but personally. But in order to please Prabhupada, you have to be attached to the result. Yeah. So to please Prabhupada, I am performing this service. Entonces, para complacer a Prabhupada, yo hago el servicio. But Prabhupada's representative is telling me to do some other service. Pero el representante de Prabhupada me pide que haga otro servicio. So everyone will say, I am trying to please Prabhupada. Entonces todo el mundo puede decir, yo estoy tratando de complacer a Prabhupada. You don't know what I am. Everyone will say, Prabhu, I am pleasing Prabhupada. He said, I am pleasing Prabhupada. Usted no sabe quién soy yo estoy tratando de complacer a Who will Prabhupada. decide what to do, what not to do? Entonces, ¿quién puede decidir qué hacer o no hacer? No, claro, justamente por instrucción uno hace ese servicio por instrucción. O sea, no es que tu maestro te dijo ya no lo hagas y tú sigues, no. El maestro te dice tú lo haces. Entonces uno entonces se apega a ese servicio porque sabe que eso no es un beneficio propio, sino porque sabe que su maestro se lo dice y sabe que esto es para Prabhupada. Pero ahí vienen las personas que de repente dicen, no, que estás apegado a tu servicio, o sea, ahí vienen las cosas. ¿No? Pero tú estás siguiendo la línea del maestro. To follow the instructions, you are doing the service and you try to please your instruction of your spiritual master. And by doing so, other people might say, oh, you are attached to that service. Okay. Pero tú sabes que el resultado no es para ti, o sea, no es personal, sino sabes que es Prabhupada y porque tu maestro también te lo... But you know that yourself, you know that the result is not for you, it's to please your spiritual master. Yeah, then no problem. No hay problema. Uno debe seguir el camino. Yeah. Then you can again go and ask your spiritual master or authority, am I pleasing you? Am I on the right track? Entonces, otra vez tiene que ir al maestro espiritual o a la autoridad y preguntar, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy complaciendo? So to be doubly sure, Entonces to assure myself that para I am. asegurarse, ¿no? People may say,
misjudge us. People may have wrong opinion about us. Quizás la gente pueda tener una opinión errada de nosotros. So we should confirm from our authority and continue service. Debemos confirmar con nuestra autoridad y continuar nuestro servicio. Right? Okay. Any other questions? ¿Más preguntas? Thank you so much. Muchas gracias. Was it helpful? Ask them, was it really helpful? This session was helpful. ¿Les ayudó esta sesión? Okay. Yes. Thank you so much. Jagat Guru Krishna Prabhupada ki, Anand Koti Vaishnava Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande.